Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. This video relates to Contempt of the Courts Act, which is the last act I told you in the 6th semester to the final year students. Advocates Act, first I told you, then we came to contempt. So contempt is civil contempt, criminal contempt, and now we are going to discuss the criminal contempt case. Right? Sorry, it's a civil contempt case. The case law is Lieutenant Genl.Kuldeep and others versus Biju Knaws and others. So this is contempt petition number 1/2025. Yesterday, the case is decided like this. So please remember, Kerala High Court decision, 2 judges bench, Judges K. Narendran and S. Murali Krishna. They said the appeal under section 19 of the Contempt of the Courts Act should be filed when there is punishment. Appeal against punishment, not appeal against any order. This is the interpretation by the Honorable Supreme Court of India. Of course, if you read section 19, there is a clause that you can go for appeal against the direction of High Court also. Please remember, if it is against the decision of a single judge, you have to go to the division bench. If it is division bench, you have to go to the Supreme Court of India under section 19 of the Contents of the Courts Act. This you know very well. Simple. దీనిలో టైం కూడా చెబుతాం. డివిజన్ బెంచ్కి అయితే 30 రోజులు, సుప్రీం కోర్టు అయితే 60 రోజులు. సెక్షన్ 19 రీడ్ చేస్తే నీకు అంతా అర్థమవుతుంది. కమింగ్ టు దిస్ కేస్, 2 judges bench. So actually they held that there should be an order of the punishment for coming to the appeal under section 19 of the Contempt of the Courts Act. Division bench 2 judges కాబట్టి మాకు రావాలంటే ముందు కింద వాళ్ళు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలయా, ఇక్కడ ఇవ్వాలా, అది ప్రాబ్లం. డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, డైరెక్షన్ మీద వెళ్ళాలా వద్దా, చాలా ఉన్నాయి. డైరెక్షన్ మీద వెళ్ళొచ్చని నేనే దాంట్లో సెక్షన్ 19లో మీ క్లాస్లో కూడా చెప్పుంటాను. రైట్. సో లెట్ us go to the brief facts of the case. Assam rifles retired personnel like Lieutenant Genl.Kuldeep and others. They filed a writ petition seeking parity in pay scales with other paramilitary forces. So, ఇప్పుడు మనకంతా ప్రజెంట్ కావాలి 1 man 1 ఏదో పెన్షన్, రకరకాల స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మిగతా పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్, మేబీ బిఎస్ఎఫ్, మేబీ ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్సి, సశస్త్ర సీమాబల్, వీటన్నిటిలాగానే మాకు కూడా అస్సాం రైఫిల్స్ అసోసియేషన్కి యూ హ్యావ్ టు పే స్కేల్ ఫిక్స్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళతో ఈక్వల్గా చేయండి అని చెప్పి దే ఫైల్డ్ రిట్ పిటిషన్. రైట్. హైకోర్ట్ ఎస్ దే అగ్రీడ్. ఏమయ్యా వీళ్ళకి ఎన్నాళ్ళు చేస్తే యూ హ్యావ్ టు refix the pay scales and also you have to pay the arrears. Pay scales కూడా పెరిగితే arrears కూడా పే చేయమని హైకోర్ట్ has given a beautiful decision. కానీ గవర్నమెంట్ filed an appeal. Assam Rifles, they filed an appeal. Of course, the appeal was not successful. It was dismissed in limine. మొదట కొట్టి అవతల పడేశారు. Then they have gone for the review also. Review also was dismissed. Now, if the government, if the Rifles Association does not obey the orders of the court, orders of the High Court, definitely it becomes contempt. They are given a direction that areas have to be fixed. It's have to be filed. So normally in so many government cases, మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, కమిషనర్ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ గిరిజా శంకర్ ఉండేవాడు. ఆయన్ని పలానా ఉద్యోగంలో తీసుకో, విత్ ఇన్ 3 months యూ హ్యావ్ టు కంప్లై అంటే చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్. కానీ ఇక్కడ అప్పీల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్పీల్ అగెన్స్ట్ ద డెసిషన్, సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్షన్, ఇదన్నమాట. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ డన్, ది కోర్ట్, హై కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ డెసిషన్. మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, దాని మీద డైరెక్షన్, ఆ డైరెక్షన్ మీద వీళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళారు, అయినా సరే కుదరల, అప్పీల్లోకి వెళ్ళారు. నౌ దే వాంట్ టు కమ్ టు ది division bench. Already they have come to the division bench. Division bench, section 19 చూద్దాం. Section 19 says appeal against the High Court decision to punish for contempt. So you can go to the Supreme Court or the division bench. Appeal can be made as a matter of right within 30 days to the division bench. Letters patent మనకు తెలిసిందే. 60 days to the Supreme Court. And
I told you also against any direction passed by the lower court. So basing on that, they have gone for the appeal, but Honorable Supreme, the Kerala High Court, they said that basing on the very important case law, Midnapur People's Cooperative Bank. Midnapur People's Cooperative Bank versus Chunilal Nanda, 2006. So please remember, if you want to go for appeal, there should be some decision. That means there should be some punishment. Without punishment, simply basing on directions, we can't allow the appeal. That is what is stated in the High Court single judge. Now once again the same thing is reiterated by the decision bench. ఇది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పనిష్మెంట్ ఇస్తేనే అప్పీల్కి వెళ్ళాలి, డైరెక్షన్ మీద వెళ్ళడానికి లేదు. ఇదనమాట. సో ప్రీవియస్గా నేనే చెప్పుకుంటాను, బట్ ఎనీవే సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి, సో Supreme Court's orders or decisions are law of the land. You have to follow the same. Okay, with this I am concluding. Thank you very much.